So next we are going to design, right? So second model, take the electrical circuits and let us see how to bring the state model for the electrical circuit, right? So for an example, let me take some small example, right? For understanding, I have a resistance here, yes. I have one inductor, yes. I have one capacitor, right? All the people are connected in series. Now the question is, we are going to measure the voltage across the output. We are going to measure the voltage across the output. That is, they are measuring the voltage across the capacitor. Now various. Now we have to write input voltage was simply written as V in of t. Input voltage was simply written as input V in of t. That is going to be R, and that is going to be inductor L. That is going to be capacitor C. Now we have to write the state model for this given equation. Very given network. Very simple, guys. Electrical network already I have told you now. State space is going to deal with the number of state variables. இந்த மாதிரி எலக்ட்ரிக்கல் நெட்வொர்க் கொடுத்திருக்காங்க அப்படினா ஐடென்டிஃபை தி நம்பர் ஆஃப் ஸ்டோரேஜ் எலிமெண்ட்ஸ். இப்போ நம்ம லாஸ்ட் கேஸ்ல என்ன பார்த்திருக்கோம் அப்படினா டிஃபரன்ஷியல் ஈக்குவேஷன். டிஃபரன்ஷியல் ஈக்குவேஷன்ல ஆர்டர் எவ்வளவு இருக்கோ அத்தனை ஸ்டேட் வேரியபிள்ஸ் தான் we are going to consider. Order 3 state variables, order 2 state variables, like that we are defining. Now here what I am going to do, in this model electrical network is given with two storage elements, so in these two storage elements how we are going to define the transfer function? Let us see. Let me take this one and let us proceed further. In this model, first identify the number of storage elements. 1 2, only two storage elements are there. யார் யார் இருக்காங்க? Inductor இருக்கு, capacitor இருக்கு. First write on the general state equation. Question is state model equation கேட்டிருக்காங்க. State space representation of given electrical network. Let us see. For that, general representation is x dot of t should be equal to a into x of t plus b into u of t. That is the first one. Second one is going to be y of t should be equal to c into x of t. That's all. I said t is going to be 0. We don't need to consider. Let us proceed. அப்ப நம்ம என்ன வேணும்? First x dash of t, x dot of t. X dot of t is state variable, differential form of state variable. இங்க மொத்தம் எத்தனை state variable இருக்கு பாருங்க நம்ம क्वेश्चनல. Only two state variable, inductor and capacitor, are simply called energy storage elements. Number of independent storage elements are called number of state variables. So I have two people. இது நம்ம எப்படி எழுதுவோம்? Differential formula எழுதுவோம். Capacitor பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம differential form எப்படி எழுதுவோம் அப்படினா it can be written as di by dt. Right? For capacitor it can be written as I is equal to C into dV by dt. Right? That is for capacitor. Whereas for inductor it can be written as d into dIL of t divided by dt. Right? So that can be replaced by what I can say IL dash of t, and this can be written as VC dash of t. First two state variables. அப்ப இவங்களுக்கு நீங்க என்ன பண்ண போறீங்கன்னா we are going to bring the relation. Very simple. அதுக்கு நீங்க என்ன பண்றீங்கன்னா first step, just apply KVL for this entire loop equation. Since all the people are connected in series now, அப்ப உங்களோட one and only target என்ன அப்படினா di by dt க்கு நீங்க ஒரு ஈக்குவேஷன் ஃபைண்ட் பண்ணனும், dv by dt க்கு ஒரு ஈக்குவேஷன் ஃபைண்ட் பண்ணனும். அவங்க ரெண்டு பேரை வச்சு we can write the state equation, that is over. Similarly, output we are measuring across the voltage, that is across the capacitor. அப்ப capacitor நீங்க என்ன output வந்து மெஷர் பண்றீங்களோ அதை அப்படியே எடுத்து வந்து நீங்க சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணிக்கலாம். You will get the answer. That is going to be over with this, right? So let us proceed with this, right? Now let us see how we are going to bring out the answer for this various what I can say various storage elements, right? அப்ப நம்ம என்ன பண்ண போறோம்? VC of t க்கு equation di of dt by ஒரு equation எடுத்துறோம். நான் திங்க் பண்றேன். Just I am applying KVL for this. So KVL அப்ளை பண்றோம்னா see here இதுல u of t ங்கிறது input. இங்க யார் input? V in of t. So u of t can be replaced by v in of t. That is going to be input now. X of t is our state variable, but now our state variables are Vc dot of t, IL dot of t. Right side இங்க எழுதும்போது Vc dot of t, IL dot of t ன்னு எழுதுவோம். Left side எழுதும்போது என்ன எழுதுறீங்க? Vc of t, IL of t ன்னு எழுதுறீங்க, right? So such that output is what? Y of t can be replaced by Vc of t. That is going to be our output now. இப்போ எழுதலாமா? இத அப்படியே ஃபுல்லா எழுதணும் அப்படினா see that x dot of t can be replaced by two people. One is Vc dot of t and the second one is IL dot of t. Right? You can consider இதுல யாரோனாலும் நீங்க first consider பண்ணிக்கலாம், யாரோனாலும் second consider பண்ணிக்கலாம். It is up to you, right? Similarly, second side. இப்போ இந்த பக்கம் யாரை நம்ம consider பண்ண போறோம்? Its correspondent values, right? They are going to be, we can write Vc of t. நீங்க யாரை consider பண்ணிருக்கீங்க? IL dash of t. So second person is going to be IL dash of t plus matrix B plus matrix B and then the u of t. U of t ங்கிறது input. Input is going to be V in of t. So such that it can be written as V in of t. That's all. Now we have to find out the variable parameters here. Similarly, output நம்ம எப்படி எழுதுவோம்? Output is going to be, we are measuring the எங்க வேணா கொடுத்திருப்பாங்க output, across the inductor, across the resistor, எங்க கொடுக்கறாங்களோ that is going to be output. So Vc of t is my output, correspondent matrix C, that is row matrix we know, and யாரெல்லாம் இங்க கன்சிடர் பண்ண போறீங்க? X of t. X of t ங்கிறது there are two variables. யார் Vc of t, IL of t. அத அப்படியே கன்சிடர் பண்ணிக்கோங்க. Vc of t
IL of t. That's all. That is going to be our storage elements, right? So we are going to consider the effect of VC of t and VL of t, right? Of course. So that is going to be our output now. Let us proceed further with this. Now, how I am going to extend our discussion with this? Actually, in this case, let us extend. Appuram enna panna porom? We are going to derive the expression for first one. VC dot of t நம்ம equation பண்ணோம். That is simply let us say that VC dot is nothing but voltage drop across the capacitor. Yes or no? எந்த இடத்துல நீ VC dot ஃபைண்ட் பண்ண போறீங்களோ just go there, apply KCL at this point. உங்களுக்கு VC dot எங்கெல்லாம் நீங்க வோல்டேஜ் ஃபைண்ட் பண்ணீங்க see remember one thing, எங்கெல்லாம் dVC of t by dt வேணுமோ just go to the junction, right? dVC அந்த இடத்துல போய்ட்டு என்ன பண்றீங்கன்னா simply apply KCL. Apply KCL and get the answer. If you apply simply KCL at this point, one current is going here, another one current is going here. Just write down. Or otherwise, we know from this supply this current is coming inside. Current is coming inside, and this is going to be output current. Shall we write like this? Yes, of course, we can write like this. But we know current to the capacitor can be written as IC, na? So I is equal to C into dVC of t divided by dt only. So from this we can directly write. The equation is dVC of t dt can be written as simply current to the capacitor IC divided by C. Current to the capacitor IC divided by C. And நம்ம எப்படி எழுதுறோம்? VC of t in terms of VC of t, that is VC dash of t in terms of VC of t IL of t எழுதுறோம். Now see that current to the entire circuit series circuit தான். அப்ப இங்க இருந்து வர current இங்க போற current all the currents are same only na. So current to the inductor and current to the capacitor are going to be same only. So I can directly write IL of t by C. One step, always one step. dVC of t by dt calculate பண்ற வரைக்கும் நீங்க இந்த இடத்துல நீங்க current calculate பண்ணீங்களா directly even இதெல்லாம் கூட தேவையில்லை, நீங்க அப்படியே பாருங்க. I would like to know the voltage drop across the capacitor. VC of t தான் எனக்கு வேணும். I mean VC dash of t தான் வேணும். அப்ப VC dash of t ன்றது யாரு? dVC by dt தான். இந்த ஈக்குவேஷன் மட்டும் எழுதுங்க. I is equal to C into dVC by dt எழுதிங்க. ஜஸ்ட் இது அப்ப இத நம்ம எப்படி எழுதிக்கலாம்? IC by C ன்னு எழுதிக்கலாம். அதை எடுத்து அப்படியே சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணிக்கலாம். It is over. IC can be replaced by IL of t such that we are finding the expression for. We found the expression for VC of t. Now IL of t க்கு நீங்க ஈக்குவேஷன் ஃபைண்ட் பண்ணுங்க. Just apply KVL for this two. IL of t அப்படிங்கிறது இந்த entire circuitல flow ஆயிட்டு current, right? That is IL dash of t. Our target is dIL of t by dt. Guys listen. dVC by dt calculate பண்ணனும்னா we are using KCL. Right? In the equation simple வந்துச்சு. Some other letter கொடுத்திருந்தாங்க அப்படினா usually we are applying KCL. KCL apply பண்ணி we can find out the value of dV by dt. KVL apply பண்ணீங்கன்னா you get the value of IL dash of t. Similarly, people solve ஞாபகம் from this moment onwards, whenever I am looking for dV by dt we have to apply KCL. Whenever I am looking for di by dt we have to apply KVL. You will get the equation. கண்ண மூடிட்டு வந்துரும். Okay, starting we will have some frictions. I know. By developing more number of circuits பார்க்க finally okay அவ்வளவுதான் அப்படின்ற மாதிரி வந்துரும், right? So starting we may have some frictions, don't be panic. ஏன்னா எப்படி சார் திங்க் பண்றதுன்னு உங்களுக்கு ஐடியா வராது. I know that things I know. நமக்கு மட்டும் எப்படி வருது? by practice only you are going to get the idea. நான் just யோசிக்கிறேன் VC dash of t க்கு ஒரே ஒரு ரிலேஷன் டைரக்டா இந்த லைன் நான் அப்படியே கொண்டு வந்துடலாமே. dVC of t வந்து நம்ம IC by C ன்னு எழுதிக்கலாம். ஆனா IC ங்கிறது என்னோட ஸ்டேட் வேரியபிள் கிடையாது. பட் IL ங்கிறது என்னோட ஸ்டேட் வேரியபிள். பட் அப்புறம் நான் பார்க்கறேன் இந்த சர்க்யூட் சீரிஸ்ல இருக்கு. அப்ப IL IC ஈக்குவல் தான் டைரக்டா IC பதிலா IL போட்டாலே இந்த ஈக்குவேஷன் கிடைச்சிரும் அப்படினு சொல்லிட்டு. அப்ப இதுக்கு வந்து அப்படியே சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணிக்கலாம். அது மட்டும் தான் வரும். நீங்க வேற எந்த மாதிரி யோசிச்சு போனாலும் ஃபைனல் கண்டிஷன் இந்த மாதிரி தான் லாஜிக் வரும். நீங்க எப்படி சார் கரெக்ட்டா திங்க் பண்ணீங்க? That is not like that. நீங்க பிராக்டீஸ் பண்ணும்போது உங்களுக்கு வந்துரும் சொல்றேன். That's all right. So now write the expression for di of t by dt. But di of t க்கு நீங்க KVL அப்ளை பண்ணீங்க அப்படினா v of t should be equal to see there. Here drop எப்படி எழுதலாம்? See let me write these things. Now we know how to write these equations right? Later I will write. Right? First I have to complete this one. ஏன்னா ஆல்ரெடி நம்ம dv of t by dt ஃபைண்ட் பண்ணியாச்சு. Now if apply KVL, input voltage v of t should be equal to voltage drop across the resistor that can be written as IL of t into R plus it can be written as voltage drop across the inductor can be written as L into dIL of t by dt yes plus voltage drop across the capacitor simply VC of t. ஏன் நாம அப்படியே எழுதிக்கிறோம்? see நீங்க எழுதுற ஈக்குவேஷன்ல என்ன இருக்கும் அப்படினா இன்புட் இருக்கலாம், ஸ்டேட் வேரியபிள்ஸ் இருக்கலாம். ஸ்டேட் வேரியபிள்னா IL of t VC of t. அப்ப நம்ம எழுதுற என்டையர் எக்ஸ்பிரஷன் இந்த மூணு பேர் மட்டும் தான் இருக்கும். அந்த மாதிரி நீங்க தான் எழுதணும். by directly consider பண்ணணும், right? So the conclusion is from here dIL of t by dt. அப்ப என்ன வரும்? இதான் நமக்கு தெரியாது. yes நான் சொன்னேன் KVL அப்ளை பண்ணா இந்த டேர்ம் வந்துரும், KCL அப்ளை பண்ணா இந்த டேர்ம் வந்துரும். anyway இந்த क्वेश्चन நம்ம டைரக்டா எடுத்துறோம், right? I got the relation directly, right? மத்த கேஸ்ல சொல்றேன், right? remaining cases எல்லாம் வரலனா you can go with it like that, right? That's all, right? So the conclusion is what I am going to suggest you dIL of t by dt should be equal to input voltage V of t that is one minus VC of t minus R into IL of t and then I have to pass
இங்க ஒரு L இருக்குல இதே நீங்க ரைட் சைடு லெஃப்ட் சைடு பாஸ் பண்ணீங்கன்னா whole terms all the terms are getting divided by L. That's all. Now from this அவ்வளவுதான் we found the value of k L of t dvc of t by dt ரெண்டு ஸ்டேட் வேரியபிள்ஸ் இருந்தது ரெண்டு ஸ்டேட் வேரியபிள் நான் ஈக்குவேஷன் ஃபைண்ட் பண்ணிட்டேன் அதே மாதிரி அவுட்புட் they are measuring the voltage across the capacitor output voltage was clearly given us v0 of t should be equal to vc of t only it was given output voltage directly we are going to measure the voltage across the capacitor right so that voltage can be written as I have to write the equation I have dvc of t that is dvc dash by dt தான் என்கிட்ட இருக்கு கரெக்ட்டா so but I would like to know the value of vc of t that is going to be my output let me write நம்ம இந்த output எழுதும்போது directly I will define output equal to what vc of t அவ்வளவுதான் அப்ப அப்படியே எழுதிடலாமா yes I will write the equation ஏனா அவங்க வோல்டேஜ் வந்து கெபாசிட்டர் கிளாஸ் தான் மெஷர் பண்றாங்க அப்ப அவுட்புட் வோல்டேஜ் vc of t ஈக்குவல் தான் அப்ப நம்ம ஸ்டேட்மென்ட் எப்படி எழுதுவோம் ஃபர்ஸ்ட் I will drop the first one dIL dash of t by dt இத நம்ம எப்படி எழுதுவோம் see ஃபர்ஸ்ட் நம்ம என்ன எழுதுறோம் அப்படினா IL dash of t first and then let me consider vc dash of t நான் மாத்தி எழுதுறேன்னா தெரியல ஓகே எப்படி எழுதுறேன் இது ரெண்டு பேரும் நம்ம இன்டர்சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம் நான் சொல்லிட்டேன் இல்லையா சோ அப்ப அங்க இன்டர்சேஞ்ச் பண்ணீங்கன்னா here also they are going to be interchanged like that here also we are going to consider IL of t vc of t yes and with this next matrix here also I am going to consider matrix B and u of t that's all it is over let us substitute the values just to consider u of t that is enough let us substitute the values how we are going to substitute the variables here IL dash of t IL dash of t என்ன வரும் this is my IL dash of t should be equal to V in of t divided by L input is V in of t first V in of t divided by L அப்படினா 1 by L into V in of t plus minus Vc of t by L this is minus 1 by L into Vc of t minus R by L into IL of t and then this is all about this one Vc of t நம்ம என்ன எக்ஸ்பிரஷன் எழுதியாச்சுயா that can be written as IL of t divided by C அத நம்ம எழுதிட்டோம் so IL of t divided by C னா 1 by C into IL of t plus 0 into V in of t இதான் Vc of t that is Vc dash of t sorry this is the IL dash of t so எல்லாருக்கும் எழுதியாச்சு it is over output equation எழுதுங்க output is very simple output and voltage is equal ratio vc of t output is equal so simply I can write like this y of t can be written as vc of t or that is going to be output should be equal to let me write matrix C that is row matrix here I have to consider the effect of what we have to consider the effect is vc of t can be written as sorry output voltage can be written as IL of t in the same way matrix C into XL of t right IL of t into vc of t but what we know 0 into IL of t 1 into vc of t vc of t is an output yes that's all so that is how we are writing the statement equation for electrical circuit let me take one more example for a better understanding so that is one type of electrical circuit suppose if I consider one more electrical circuit in the sense for example some resistor is given here right and then I am considering the effect of the inductor of course let us consider capacitor here okay let me consider one more resistor here okay and let us consider the effect of the one more inductor here if you want okay let us take inductor now totally it has been derived like this how many storage elements are there now let me consider inductor L1 inductor L2 and the capacitor C now the question is once again let me measure the voltage across the capacitor this is going to be voltage V0 it was given and that is going to be our input voltage V in of t simply reduce the expression or everything is given let me consider R2 R1 for understanding I am doing these things right so what I have to do how many storage elements are there totally we have 3 independent storage elements அப்ப நீங்க ஈக்குவேஷன் எப்படி எழுதுவீங்க directly let me write the relation first 3 storage elements இருக்கா அப்ப நீங்க voltage drop inductor தான் நாம என்ன எழுதுவோம் di by dt for capacitor dv by dt sir we inductor க்கு எப்படி எழுதுவீங்க that can be written as IL1 dash of t இதுக்கு நம்ம IL1 dash of t ஃபைண்ட் பண்ணுவோம் அதே மாதிரி இதுக்கு நீங்க யாரை ஃபைண்ட் பண்ணனும் IL2 dash of t ஃபைண்ட் பண்ணனும் கரெக்ட்டா எஸ் கெபாசிட்டர் தான் VC dash of t ஃபைண்ட் பண்ணனும் கரெக்ட்டா so totally 3 variables வந்து ஃபைண்ட் பண்ணனும் 3 variables க்கு 3 equations நீங்க கொண்டு வரணும் that is up to you similarly அப்ப இங்க நீங்க என்ன எழுதுறீங்க இதோட correspondent variables right state variables IL1 of t yes IL2 of t yes VC of t that is how you are writing the expression now what about your input that is matrix B with the input is V in of t input is going to be V in of t similarly output equation எப்படி எழுதுவீங்க output equation VC of t or V0 of t is going to be our output matrix C I don't know the variables right let me write somewhere here matrix C that is V in of t should be equal to matrix C into right star that is state variables there are IL1 of t right IL1 of t IL2 of t
VC of t. We have to measure. But what it was given output is a direct value. Yes, see the output voltage and the capacitor voltage both are equal now. So directly I can write output voltage equal to 0 into IL1 of t, 0 into IL2 of t, 1 into VC of t. Because voltage drop across the capacitor is known as output. So V naught of t directly equal to VC of t only. So we don't need to consider these two effects. So output is equation is over directly. Our target is matrix A and matrix B only. Right? So let us see how to bring this state model for this circuit. அப்படி என்ன பண்ணுவோம் IL dash of t ஃபைண்ட் பண்ணுவோம். அதுக்கு நான் என்ன சொல்றேன் அப்படினா simply apply KVL for this inner loop. நான் சொல்றேன் IL dash of t இண்டக்டர் பத்தி பேசுறீங்கன்னா KVL, கெபாசிட்டர் பத்தி பேசுறீங்கன்னா KCL. It is over. Very simply we can write. Right? See there. எவ்வளவு பியூட்டிஃபுல்லா எழுதுற மாதிரி. இப்போ இங்க ஒரு கரண்ட் இந்த லூப்ல ஒரு கரண்ட் எடுத்துக்கிறேன், இந்த லூப்ல ஒரு கரண்ட் எடுத்துக்கிறேன். Right? I'm just taking two equations here. Now what I am going to do, the thing is I am going to simply write the expression like this. இந்த லூப்ல போற கரண்ட், right? So let me call it that இங்க இருந்து போற கரண்ட் நான் IL1 of t அப்படி எழுதுறேன். IL1 of t. இந்த லூப்ல போற கரண்ட் let me write IL2 of t. Simply let me write IL2 of t. Simply we will write like this, right? But next what I am going to do, இப்போ இந்த KVL apply பண்ணலாமா? If I write the KVL equation for this, right, it can be written as, let me write somewhere here, input voltage Vn of t should be equal to IL1 of t. Let me write IL1 into R1. இதுல இருக்க drop should be plus, actually இங்க இருந்து current போகுமா? Current entering point plus leaving point is minus, entering point plus leaving point is minus. Don't be thinking, இதெல்லாம் basic input, right? So IL of 1 into R1 plus inductorல drop ஆயிருக்க voltage, that is V is equal to L1 into dI1 by dt only. dI1 by dt na dIL1 by dt only, right? Plus voltage drop across the capacitor with capacitor VC of t. நான் என்ன சொல்லிருந்தேன், by writing the state variable equation, நீங்க இந்த ஈக்குவேஷன் எழுதும்போது in terms of state variables எழுதணும். நீங்க டெவலப் பண்ண ஈக்குவேஷன்ல I1 வரலாம், IL1 வரலாம், IL2 வரலாம், VC of t வரலாம், Vn of t வரலாம், மத்த யாருமே வரக்கூடாது. அதுக்கு தான் ஃபர்ஸ்ட் இதெல்லாம் ஃபிகர் அவுட் பண்ண சொல்றேன். இத வச்சு தான் நீங்க அந்த ரிலேஷனை கொண்டு வரணும். think logically think and bring the relation. So from this reduce பண்ணா என்ன வரும்? Let me write the answer directly. dIL1 of t divided by dt can be written as, pass all those. நான் இப்ப அப்படியே ஆன்சர் எழுதுறோமா? Vn of t first இத reduce பண்ணீங்க அப்படினா okay, let me write Vn of t will be here. For understanding I am writing this one minus Vc minus IL1 into R1 and they are all are going to be divided by L1 அவ்வளவுதான். Right? இப்போ எழுதலாமா? So dIL1 of t divided by dt that can be replaced by IL1 dash of t. IL1 dash of t. இத அப்படியே சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணுங்க. It should be equal to Vn of t into 1 by L1 over minus Vc of t. Third place ல இருக்கு. Vc of t ங்கிறது minus 1 by L1 into Vc of t and then minus R1 by L1 into IL1 of t minus R1 by L1. இந்த இடத்துல IL2 of t இருக்கா? No, that is going to be 0. It is over. Similarly, write the expression for IL2 of t. IL2 of t எழுதுறீங்க அப்படினா see just we can apply KCL for this loop equation. We shall apply KVL for this one. If I will apply KVL for this loop equation, what will you get? Let me run this one. Again I will write the equation for that one. Your target is just apply KVL, you will get the answer. There are no big things to learn, right? If I apply KVL apply பண்ணீங்க அப்படினா what will you learn? If I go with that one minus Vc of t plus, I am just starting from here. See that my current is, I am just starting from here minus entering point plus leaving point is minus, entering point plus leaving point is minus, right? Other flow current IL of 2 தானே. So minus Vc of t plus I2 into R2 plus IL of 2, that is IL of 2 only. But இத எப்படி எழுதுறீங்க? L2 into dIL of 2, that is dIL of 2 divided by dt equal to 0, right? இப்போ reduce பண்ணீங்க என்ன வரும்? This is going to be dIL of 2 divided by dt should be equal to first Vc of t minus I2, that is IL2 into R2 whole divided by L2. Best reduce the equation. Simple நீங்க கொண்டு வரணும். சார் KVL எந்த இடத்துல அப்ளை பண்ணா டக்குனு எனக்கு ஆன்சர் வரும் இந்த வேரியபிள்ஸ்ல. That is what I am looking for and I am substituting the variables, right? Such that the second equation will become, see that this term will be replaced by IL dash of t. So that should be equal to Vc of t divided by L2. Then Vc of t divided by L2, 1 by L2 into Vc of t. And then minus R2 by L2 into IL of 2 minus R2 by L2 into IL2 of t. R2 by L2 first term is going to be 0, such that, right? Actually sorry, it is for IL மேல 0 minus R2 by L2 1 by L2, sorry, let me write this one. It is over. U of t வந்திருக்கா? No, there is no U of t, so 0 into Vn of t. இன்புட்டே கிடையாது. இப்போ Vc of t எழுதலாமா? Vc of t ங்கிறது எங்க இருக்கு?
இதுல நான் என்ன சொன்னேன் VC of t எக்ஸ்பிரஷன் வேணும் அப்படினா just write the KCL right KCL அப்ளை பண்ணோம் அப்படினா first thing will let me write எவ்வளவு சிம்பிளா எழுத முடியுமோ அவ்வளவு சிம்பிளா எழுதுங்க KCL அப்ளை பண்றதுக்கு முன்னாடி நம்ம லாஸ்ட் கேஸ்ல போட்டோம்ல ஒரே ஸ்டெப்ல அதே மாதிரி ஃபர்ஸ்ட் போடுங்க அதுக்கு அப்புறம் உங்களுக்கே டிஃபரன்ஸ் புரிஞ்சிரும் இப்போ நான் லாஸ்ட் கேஸ்ல என்ன பண்ணிருக்கேன் அப்படினா I is equal to simply d that is I is equal to c into dVc of t by dt அப்படினு எழுதிருக்கேன் கரெக்ட்டா சோ இங்க இருந்து அப்ப எனக்கு VC dash of t that is VC of t that is VC dot of t எனக்கு வேணும் அப்படினா it can be written as current through the capacitor divided by c அப்படினு எழுதிடலாம் ஆனா current through the capacitor நம்மளோட ஸ்டேட் வேரியபிள் கிடையாது அப்ப அதை எப்படி எழுதலாம் shall we apply KCL now if I apply KCL at this point for an example current through the capacitor is going to be IC now அப்ப இந்த IC நீங்க எப்படி எழுதுவீங்க polarity will be given now see there for a capacitor polarity is given plus minus அப்ப current இப்படி தான் என்டர் ஆயிருக்கு right so let me call it as IC if I apply KCL at this junction IL1 of t is entering inside see that my current is coming like this right whereas IL1 of t should be equal to IC plus IL2 KCL two currents are going outward one current is coming inward such that it can be written as IC can be written as IL2 minus IL1 minus IL1 that's all right so finally what we have understood so this equation can be written as just I'm trying to observe the equation like this right so the thing is what we have understood if I want to write the expression current through the capacitor IC வந்து நீங்க replace பண்ணனும் actually the given equation is what VC dash of t right whereas according to the given representation guys listen actually what it was given my inductor current is IL of that is IL1 of t is running in this direction yes IL of t that is IL2 of t also running in this direction right so thing is this current is coming here this current is going here that's all I told you just apply KCL and get the answer find பண்ணதுக்கு அப்புறம் என்ன பண்ணீங்க எடுத்து நீங்க சப்ஸ்டிட் பண்ணுங்க such that VC dash of t can be written as VC dash of t can be written as IL2 minus IL1 divided by c எழுதலாமா VC dash of t should be equal to 1 by c into IL2 1 by c into IL2 minus 1 by c into IL1 such that here is going to be 0 and input எதுமே வரல that is also going to be 0 so that is how we are developing state model equation clear see thing is till now there was no questions இந்த மாதிரி electrical circuit கொடுத்து ஒரு question கேட்டதே கிடையாது but the thing is what we have understood ஒரு electrical network கொடுத்தோம் நம்ம என்ன பண்ணணும் we have to learn that is how to bring the equivalent state model for our electrical network that is what we are looking for in this chapter right so let me drop with this so that is how we are bringing the resultant expression for our electrical networks so just to learn guys I hope you might have some doubts of course kandipa varum right some frictions will be there definitely I know that one rewatch the video again and again or 2 or 3 times வந்து பாத்தீங்க அப்படினா so that அதுக்கு அப்புறம் என்ன ஆகும் அப்படினா see first one time watch the playlist complete playlist of state space full ah பாருங்க பார்த்ததுக்கு அப்புறம் rewatch the video once again திரும்ப ஃபுல்லா நீங்க இன்னொரு டைம் பாத்தீங்க அப்படினா get the idea that's all so that is how we are developing ஏனா ஒரு டைம் ஃபுல்லா பார்த்ததுக்கு அப்புறம் என்ன ஆகும்னா ஸ்டேட் ஸ்பேஸ் ஓட இன்டர்கனெக்ஷன்ஸ்லாம் உங்களுக்கு புரிஞ்சிரும் and then again நீங்க rewatch பண்ணும்போது இந்த டெக்னிக்ஸ் நம்ம எப்படி அப்ளை பண்றோம் அப்படிங்கறது you will get the clear idea clear yes that is over with this so in the next what I can say next class that is in the next session we are going to start what I can say some other form of representations will be there like controllable canonical form controllable observation form that is observable form and then we are going to discuss about Jordan method right so some other methods are there like the diagonal form only 4 methods are there and we are going to see those things also there in our syllabus so we are going to discuss about them also with that we will in the end of the state space then you will get the very clear idea how to solve the problems that are from the state space I will solve the problems when solving the problems you will come to know okay this is the way that we are proceeding with our state space okay thank you